Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour Halloween. Donc j'ai décidé de faire une poupée assez effrayante. J'ai fait quelque chose avec les moyens du bord, donc j'ai essayé d'utiliser du matériel que normalement vous aurez chez vous à disposition. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, je vais appliquer une base blanche sur tout mon visage en guise de fond de teint pour vraiment éclaircir mon teint et avoir un air assez blafard. Les poupées qui font peur ont toujours le teint très très blanc, porcelaine. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. J'utilise une espèce de bébé crème en fait que j'avais eu sur le site Nez Jolie mais qui était vraiment beaucoup trop clair pour moi, vous le voyez. Là j'ai vraiment un teint de fantôme. Ouh. J'essaye de bien répartir toute la matière sur mon visage. Ensuite vous pouvez très bien poudrer, mais moi je retrouvais plus ma poudre à ce moment là donc je l'ai pas fait. Ensuite je prends un pinceau biseauté et je vais venir tracer mes sourcils. Donc là je vais les faire un peu plus longs et épais que d'habitude, parce que les poupées en général ont de très grands cils très longs. Et puis bah moi j'ai décidé de les faire assez épais. Donc j'ai tout simplement pris un fard marron foncé pour les faire. Hein. Si vous avez un kit pour les sourcils, vous pouvez très bien utiliser ça. Ou si vous avez une cire spéciale, moi je préfère utiliser du fard à paupières. Ensuite, sur ma palette Sephora, je vais prendre le bronzer qui est à l'intérieur. C'est un bronzer que j'adore et que j'utilise tout le temps. Et avec mon gros pinceau, je vais venir dessiner le creux de mes joues. Je vais l'accentuer encore plus. On va jouer sur les ombres en fait, hein, pour essayer vraiment de sculpter le visage. Je vais également en mettre sur mon front, à gauche et à droite. Et un petit peu au niveau du menton. Ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour cela, j'utilise une palette de chez Sleek et je vais tout d'abord prendre une couleur crème mat que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile pour unifier tout ça, et en même temps je vais m'en servir de base. Ça va faire tenir les fards beaucoup plus longtemps et ça va les sublimer encore plus. Ensuite, je prends une couleur prune mat que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière et que je vais estomper un maximum. Une fois que c'est fait, je prends la couleur rose de la palette que je vais venir placer au-dessus de la première couleur prune que j'avais mis au niveau de mon creux de paupière. Je vais mélanger les deux couleurs. Ensuite, je prends le marron mat que je vais placer en coin externe. Donc je dessine le V. Et je vais mélanger bien sûr les couleurs ensemble pour que ça fasse plus joli. Les estomper un maximum. Je vais également mettre du marron en coin interne et je vais relier le coin externe et le coin interne ensemble, sans jamais en mettre sur le centre de la paupière, puisqu'on va venir placer une autre couleur par la suite. Ensuite, je prends un pinceau fluffy et je vais estomper un petit peu tout ça pour que ce soit plus joli, plus fumé en fait. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu dorée et rose en même temps. C'est un rose mais avec vraiment des reflets dorés. Et cette fois-ci, je vais placer cette couleur au centre de ma paupière mobile. Et je vais essayer de bien mélanger cette couleur avec le marron pour essayer qu'il n'y ait pas de démarcation.
Ensuite, je reprends le fard crème mat du début que je place sous l'arcade sourcilière pour donner un espèce de coup de propre. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus fin, je vais reprendre la couleur rose mat que je vais venir mettre sous ma paupière au niveau du ras de cils inférieur. Donc j'en mets vraiment sur toute la longueur et je fais le raccord avec le make-up du haut au coin externe. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais bon. Ensuite, je prends le marron et je le mets par-dessus. Je mélange les deux couleurs pour que ça fasse un marron avec des espèces de reflets roses. Ensuite, dans la muqueuse, j'ai choisi de mettre un crayon marron. Donc celui-ci, c'est le 24/7 de chez Urban Decay. D'ailleurs, je l'ai cassé pendant le tournage. J'ai cassé la mine. Ensuite, je vais appliquer des faux cils puisque évidemment, les poupées ont d'énormes cils, bien longs, bien grands. Donc, j'ai choisi une paire de faux cils la plus extravagante possible. Des cils très très épais. Ensuite, on va venir se mettre un petit coup de blush puisque les poupées ont toujours des joues très très blushées. Donc, j'ai pris un espèce de rose Barbie assez flashy. Là, avec la luminosité, on voit pas très très bien. Il faut encore que j'apprenne à régler un petit peu tout mon matériel. Mais c'est un rose assez flashy et j'accentue quand même pas mal la couleur. J'insiste un peu dessus. Ensuite, on va venir dessiner des petites taches de rousseur. Et donc pour ça, je vais prendre un rouge à lèvres de la palette Coastal Sense, un marron foncé. Donc j'ai pris un crayon à lèvres et puis là, on va venir dessiner des toutes petites taches à la pointe du pinceau. On va essayer de faire quelque chose d'assez symétrique. On va vraiment essayer de faire un look poupée de porcelaine. Mais poupée de porcelaine qui fait assez peur quand même. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va s'occuper des lèvres. Donc, on va se faire une toute petite bouche en cul de poule. Là, vous savez, les espèces de bouches un peu poisson. Je sais pas comment vous dire. Donc, on va venir flouter une partie, dissimuler une partie de nos lèvres en mettant du blanc. Mais tout en gardant une partie colorée au centre. Donc, ensuite, je reprends mon rouge à lèvres marron du début et on va dessiner un peu la forme des lèvres qu'on veut avoir. Donc je trace comme un cœur en fait et je fais pareil en bas. Donc la partie basse est toujours beaucoup plus fine, beaucoup plus petite que la partie haute. On fait comme un espèce de cœur mais pas pointu en fait. Voilà. Et ensuite, on va venir tout simplement remplir de couleurs cette forme qu'on a dessinée. Donc moi, j'ai décidé de prendre un rouge très, très profond, un rouge très, très vif. Pour faire vraiment la poupée pin-up. Ouhouhouhou. On dirait des poupées russes. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau très très fin et avec du noir, je vais venir tracer une espèce de ligne qui va suivre le long de mes joues pour en fait lui faire une espèce de cicatrice de chaque côté. Et en fait, on va essayer de donner l'illusion que sa bouche a été cousue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va lui faire en quelque sorte des points de suture. Donc moi, j'avais pas de crayon approprié pour faire ça. Donc j'ai décidé de le faire avec du fard à paupières. Mais vous pouvez très bien le faire avec un eyeliner ou avec un crayon colle. Donc voilà, on va venir tracer des petits traits
tout au long de cette ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire des lignes complètes, vous pouvez très bien en faire une sur deux. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. Hein. Et voilà, le make-up est terminé, donc on va pouvoir passer à la coiffure. Moi, j'ai décidé de faire des petites couettes. Enfin, des petites, non, des grandes couettes en fait. Des grandes couettes bien hautes. Enfin, un petit côté kawaii en fait. Je trouve que ça allait bien avec le look de faire des couettes. Le top du top en fait, ça aurait été de rajouter des rubans au niveau des nœuds des couettes en fait, mais j'ai cherché après pendant je sais pas combien de temps, je les ai pas trouvés, donc j'étais assez déçue pour ça. Mais si vous en avez, je vous conseille vraiment de mettre des rubans dans vos cheveux, ça fait tout de suite beaucoup plus joli, beaucoup plus poupée. J'étais vraiment déçue de pas les trouver, hein, franchement. Ça aurait bien complété le look. Quand on est bordélique, on est bordélique. Et voilà. Ensuite, on passe à la tenue. Bah, moi, j'ai pris une petite robe bustier type pin-up. Je dirais, j'ai mis des boots à plateforme avec. Après, libre à vous de mettre la tenue qui vous sied le mieux. Bon ben voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si jamais vous réalisez ce look. Et puis ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Então, meninas, vamos começar. Vou usar essa base da Vult. Vou passar em todo o meu rosto. Eu gosto de passar com as mãos, gente. Descobri essa dica super maravilhosa. E depois eu vou passar o pó da Verídica It, tá bom? Pra deixar tudo bem uniformezinho. Agora, com esse contorno meio chocolate, eu vou fazer essa curva aqui pra dar aquela impressão de que o rosto tá bem fino, sabe? Faço uma voltinha bem ali no comecinho, ó. Vou fazendo dos dois lados pra deixar tudo bem bonitinho. Depois eu venho com o pincel e vou contornando essa parte pra dar mais profundidade. Vocês vão ver ali daqui a pouco, olha. Depois, com esse mesmo pincelzinho, eu vou contornar o meu nariz bem no meiozinho e vou virando pro ladinho assim, ó. Porque eu vou deixar esse espaço do meio do nariz pra fazer uma outra coisa. Aí eu vou virando, ó, vou jogando pra lá pra cima do olho e vou também dando mais profundidade no nariz ali com aquele pincelzinho de esfumar. E a mesma sombra eu vou jogar ali na minha pálpebra, esfumando bem. Agora eu vou vir também por debaixo dos meus cílios inferiores, deixando bem marcadinho aquele marrom. Agora eu vou vir com um delineador preto e vou fazer aquele negocinho que vocês estão vendo ali, ó. Tipo uma bolinha e depois eu vou fazendo 2 setinhos pra cima, pra ficar aquele nariz de caveira mesmo. Depois, com a boca, eu vou também usar o delineador para dar profundidade por dentro. E depois eu vou usar as duas cores rosa que vocês estão vendo ali da paleta 3D. Vou passar em toda a minha boca. E o rosa mais escuro eu vou colocar no meu olho. Agora, com o mesmo delineador também, eu vou fazer tipo os dentezinhos da caveira, né, gente? Vou fazer tanto embaixo quanto em cima também. Agora, com um pincelzinho branco, eu vou contornar toda aquela partezinha que vocês estão vendo ali, ó. Tanto da parte da bochecha, quanto da parte dos dentes.
E depois eu vou fazer florzinhas no rosto, gente. Não vai aparecer ali. Não sabia que minha câmera tinha acabado a memória no cartão. E aí eu fui fazendo essas florzinhas. Botei as bolinhas rosinhas, como vocês viram ali no comecinho. E fui fazendo umas florzinhas totalmente desconectadas. Nada muito perfeito. Agora eu vou esfumar a sombra no meu olho ali, pra tirar a marcação entre o rosa e o marrom. Vou passar o delineador e ali vou mostrar pra vocês como é que eu fiz ali, ó, a minha florzinha, tá vendo? Agora vamos para a parte do pescoço, que é muito facinho também, gente, ó. Só você contornar ali a partezinha do fundo e das saboneteiras pra deixar bem mais em evidência. Depois eu contorno com um pincelzinho lá, bege, que eu coloquei no meu rosto pra fazer tantas florzinhas como um contorninho no dente, pra dar aquela avivada. Por último, a gente coloca os cílios e tá pronto a maquiagem, gente. Super facinho de fazer, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí em casa. E aí, gostaram? Ahoj všichni, jako první samozřejmě začneme s očima. Na celé pohyblivé víčko a samozřejmě i na spodní víčko naneste podkladbou bázi. Aby kouřovky měly ten krásný ostrý kočičí tvar, tak si pomůžeme lepicí páskou. Tu nalepte směrem od vnějšího koutku ke konci obočí. Jako první použijeme oranžový stín, který naneseme do očního záhybu. Já použiju paletku Mermaids Forever od Makeup Revolution. Stín nanášejte od vnějšího koutku směrem dovnitř a dbejte na to, aby stín byl rovnoměrně nanesený. Tady si můžete všimnout mé krásné upadlané paletky. Je to paletka Makeup Revolution a konkrétně Run Boy Run. Stín v cihlovém odstínu naneseme přes oranžový stín do očního záhybu. Pomocí měkkého blending brush zapracujeme ty dva stíny do sebe, aby vznikl ten krásný přirozený přechod. A teď přijde ta těžší část, teda aspoň podle mě. Použijte černý, matný stín, který naneste na celé pohyblivé víčko a směrem ven ho vytáhněte. Dejte si opravdu záležet s tím nanášením, protože stačí jenom trošičku ulítnout a hned můžete mít jinak veliký nebo tvarovaný oko, než je to druhý.
Pomocí pevného blending bruše rozetřete okraj černého stínu tak, aby se hezky zapracoval do těch prvních 2 stínů a vznikl tak krásný, přirozený, kouřový efekt. A je na čase sundat izolepu. Pokud se vám stalo, že je stín někde nerovnoměrný, tak to rychle opravte. Na úzký štětec si naberte světlounký, lehce lesklý stín, který naneste do vnitřního koutku oka. Než začnete nanášet make-up, tak nezapomeňte utřít všechen spadaný stín. A jelikož všechny kočičky mají úzké oči, tak i my si ty oči zúžíme, a to díky černé tužce, kterou nakreslíme do vnitřní linky oka. Na spodní víčko naneste černý stín pomocí zkoseného štětce a nezapomeňte ho spojit s již už nanesenými stíny. Blending brushem lehce tu linku projeďte sem a tam, díky tomu bude taková jemnější a rovnoměrnější. A moje oblíbené gelové linky, tak těmi si samozřejmě nakreslíme linku na celé horní víčko, ale nebudeme dělat ten ocásek, protože to je zbytečný, stačí jenom, abyste to namalovali od vnitřního po vnější koutek. Opravdu jemně a opatrně si nakreslete takový zobáček ve vnitřním koutku, díky tomu ty oči dostanou ten správný kočičí vzhled. Někdo bude lepit řasy, někdo ne. Já je lepit nebudu, použiju samozřejmě řasenku. A to sice od L'Oréal, mojí oblíbenou, která vytváří krásný, výrazný efekt. Spodní řasy zvýrazněte opravdu jenom lehce. A můžeme se vrhnout na pleť. Make-up nanesu pomocí štětce od Zoevy. Já vám všechny ty štětce, co jsem použila, napíšu do informací pod videem, takže se nemusíte bát, že byste ani přišli. Každopádně nezapomeňte, že při vybírání make-up musí vypadat stejně jako vaše barva těla, pokud obličej je trošičku jinačí. Protože když si všimnete, tak já mám ten obličej červený, tudíž make-up, když takhle nanesu, vypadá prostě jinak. Vypadá žlutě, vypadá prostě úplně divně, že na tu pleť prostě nepatří, ale na tom vůbec nezáleží. Důležitý je, že ladí se s mým zbytkem těla. Na své báječné kruhy pod očima použiju rozjasňující korektor od Ardeka. Je to můj oblíbený, jeden z nejoblíbenějších, samozřejmě hned po Estée Lauder, který teď nejčastěji používám. Jinak korektor nanesu takto pod oči, na čelo, na nos, na srdíčko a na bradu. Tím pádem mi ty vystouplé části ještě víc vystoupí, takže ten obličej nebude takový placatý.
Na rozstírání korektoru jsem si v poslední době oblíbila tenhle štětec od Zoevy. Je to takový zkušený štětec, já si teď nevybavím číslo ani jméno, ale jak jsem řekla, budete to mít v informacích. A je čas dát obličeji výraz. Já si obočí bohužel musím dokreslovat, protože jak vidíte, tak skoro žádný nemám a když tam něco mám, tak to vypadá strašně. Na dokreslování používám obyčejný oční stín, který seženete všude. Tady ten je od MAC, ale takovýhle stín, který já používám, seženete opravdu u každé značky. Je to klasický, hnědej, tmavý, matný stín. Na tváři použiju bronzer, protože Gepard není růžovej, není nějaký takovej, jako jsou tvářenky, je prostě do oranžová nebo do žlutá. A jelikož moje čelo připomíná letiště, tak díky bronzeru si ho trošičku zmenším. A jdeme kreslit fleky. Na ty fleky použiju černou tušku od Glaze Visage. Je to tuška, která se dá snadno rozetřít. Můžete si všimnout, že na druhé straně je také víčko, kde se schovává houbička, kterou právě potom ty fleky rozetřu. Při kreslení těch fleků se nesnažte je dělat nějaký dokonalý. Dělejte je různý, protože když se kouknete, jak vypadá Gepard a jeho fleky, tak ty taky nejsou dokonale kulatý, ale jsou různý. No a pomocí houbičky, která je na druhé straně tušky, rozetřeme flíčky. Nerozetřeme je samozřejmě doslova, ale rozetřeme vlastně ten vnitřek, kam jsme si občas trošičku čmádli, aby ty fleky byly takový celiství. Aby nám ty fleky dlouho vydržely a byly pořádně černý, tak je trošičku stmavíme pomocí černého stínu a pencil bruše. Pomocí úzkého štětce a gelovek od Maybelline si namaluji ty krásné kočičí tečky. Černou tuškou si namalujte na špičku nosu kočičí čumáček nebo gepardí čumáček, abych byla přesnější. Radši použijte tu tušku, protože s tou se vám bude malovat lépe a vůbec manipulovat se s ní bude mnohem lépe, než třeba se štětečkem a gelovkama. A už naposledy použiju gelové linky, a to sice na vykreslení pusy. Použiju na to ten plochý štěteček, který je k tomu přiložený, jestli jste si už někdy v drogerce všimli.
Já si musím říct, že jsem si ten štěteček oblíbila, ale to bych odbočovala. Jinak zvýrazněte si pouze horní red. Linky jsou dlouhodržící, takže se nemusíte bát, že by se vám během večera na večírku nějak rozmazaly. A jsme na konci. Pokud se vám líčení líbí, tak budu ráda, když mě odměníte lajkem či nějakým komentářem. Samozřejmě mě nezapomeňte sledovat na Facebooku nebo Instagramu. Mějte se krásně. Čau. So I'm starting out with primer. I'm using the CoverFX Illuminating Primer. This is just a little sample size that I got from Sephora. And then for foundation, I'm using L'Oreal True Match Foundation. I think this is in the shade W2, but I'll have the name listed below. It was a little bit dark for me, but we painted our neck red, so it really didn't matter in the end. So I just buffed that in with a Morphe brush. And then I'm going to fill in my eyebrows using some black eyeshadow. So I started out with a really light hand on an angled brush and made them quite thin and sort of pointed and defined. And I just wanted to do black to like kind of tie in the whole dark features of this devil makeup look. So you can do whatever color you like. You can do red, you can do your normal eyebrow colors, but I chose to go black. Then I'm just going to prime my lids using my MAC Painterly paint pot as usual. And I'm going to apply 2 pieces of sticky tape to the outer corners of both of my eyes. Then going back into this palette, it's the BH Cosmetics Day and Night palette. I am taking the red shade and just starting to buff this into the crease using my Sigma E40 brush. And I put this sticky tape down a bit further than I normally do so that I could create this kind of, I don't know, it's kind of a wing underneath the eye and on top of the eye. So I just buffed a whole heap of this color right into the inner corner and the outer corner, and then took a clean blending brush and buffed all the edges. I was quite messy with this. You don't have to be overly neat at all. And then I took some more of the red and just brought it right into the inner corners, as you can see, right up to where my nose is. Then I went in with the black shade and just started to pack this onto the lid. You can use something like a gel eyeliner or a shadow stick to get it to stick better, which was what I should have done, but I didn't think of that. So I just applied it in a winged out shape and then just went back in with the Sigma brush to blend it out. And then I just packed on some more color. So I did this twice, packed on the black, blended it out, and then packed it on again and did the same thing. Here I'm just adding some more of the red shade into the crease just because I didn't want any of it to fade away with all the blending. And then I went back in with the black again and just dragged, I think that's the right word, that underneath my lower lash line. Then I just used the Rimmel Kohl pencil in black to tightline and line the top of my lash line. I just did this really messily and I like the effect it gives. I feel like this is a real grungy kind of look and you can make everything messy if you like. Then I just applied some Maybelline Lash Sensational Mascara and applied the XO Beauty Wild One lashes. Moving back onto the face, I'm concealing my under eyes and the center of my face using the Maybelline Instant Age Rewind Concealer. I've got the shade Fair, so I'm just applying this underneath the eyes and then down the center of my face to highlight. And I'm just going to press all of that into the skin using my Real Techniques sculpting brush. This is one of my favorite brushes for concealer. I absolutely love it. And then to set those areas, I'm using my MAC Mineralized Skin Finish in Light Plus, just on a Real Techniques contour brush.
Then I'm going in with a little bit of Benefit Hoola bronzer. In hindsight, I didn't really need to do this, but I didn't know I was going to do the red and like carved out cheekbones at this point, so you don't actually have to do this step if you don't want to. So then I took the red out of the Take Me to Brazil palette, which is also from BH, and I just started to carve out underneath my cheekbones. So I'm using an angled brush, and as you can see, I'm contouring normally but then dragging it all the way down. And then I just took my foundation brush just to clean up along the jawline a bit so it wasn't all completely red. And then I just took the same red shade just around my hairline and just sort of buffed it in. Then I'm going in with this dark brown shade, and I started to buff this along the contour. So this is just going to add depth and kind of like a 3D dimension rather than looking like just a red stripe on my face. So you just want to take your time buffing and adding the shading around the contour, and it's actually super easy to do. You just need to take your time. And I did add the most definition in those hollow little parts at the side of my mouth, because that really made it look like my face was quite sunken in. And then I'm just going back in with the red shade here and just adding more shading. Yeah, just adding more shading, blending it out. And I did add the red around my hairline again, and then going in with the angled brush and just making sure it was all blended out. And here I'm just emphasizing those parts again, but this time I'm using black. I just forgot to show the shadow, but I'm just taking the black shade and just lightly buffing it into those areas just to emphasize the hollowed out effect that I was going for. And then I'm just going in with Mary Luminizer from the Balm and highlighting the tops of my cheekbones and just my Cupid's bow and down my nose. And then once again, I'm just taking that same angled brush and blending and blending and blending. And I decided to go in with the black and really emphasize underneath my lower lash line. I brought it down quite low to kind of look like dark circles, or at least emphasize my, current dark circles. And this just makes it look even more grungy and messy and that kind of thing. And then I emphasized it on the inner corners right where my nose is. Then going back in with the red, I'm just doing the same kind of thing, just buffing it underneath the lower lash line so that the red still stood out. And then I decided to take it down the sides of my nose, kind of like contouring your nose except with red eyeshadow. And yeah, I'm just using my Sigma E40 once again to do that. Then I just applied some lower lash mascara and some black liner into the waterline, and applied some red contacts to make sure I looked super freaky. And then I'm just applying some fishnet gloves that I just got from a craft store and going in with red face paint on a paintbrush. So I think this really pulls the whole look together, the red face paint. I just feel like if you do this, you really do look like a devil. So I tied my hair back because it wasn't working with my hair out, and then I just continued to paint all the way down to where my shirt was. So you want to make sure you're painting right down to where your shirt is, otherwise you will have patches that people can see. So I'm just applying this all over my chest. Then I went to go in with some black face paint, but I realized I forgot my lipstick, like I don't know how. So I just applied that lipstick. The name will be linked down below. And then I went back in with the black face paint, and I just kind of mapped out my collarbones just to kind of add some dimension on the chest rather than just having it be all red. So just mapped out underneath my collarbones and on top of them, and then I added two kind of stripes along the sides of the neck and down onto the trapezius muscle, I think it's called. And that basically completed the look. I popped on some little devil horns that I bought from online. I will have the website linked down below. And that was it. I hope you guys enjoyed this video, and I'll see you in my next one.
Hi guys! Now you all know I don't really do Halloween tutorials, but I decided to do something this year. I have a couple of last minute looks that I'll be sharing with you guys, and the first one is this sexy glittery cat. So to see how I got this look, let's get started. I'm using the Morphe 35O palette, and I'm taking the matte white shade to highlight and set my brow bone. Once I have that done, I'm using a fluffy blending brush to apply a rusty red brown shade that's at the bottom right of the palette into my crease as my transition color. Then to deepen the crease, I'm going in with a more precise blending brush and a mix of the shimmery brown and a dark matte brown to the left side of the palette. I wanted a little bit more depth and definition, so I went in with a pencil brush and Makeup Geek's Corrupt eyeshadow, and once I had it in place to my liking, I used the two previous browns to just blend it out. I'm going to do somewhat of a cut crease, so I'm using MAC's Paint Pot in Indian Wood to do so. It was the perfect golden kind of brown, but not really brown color, and it went on pretty smooth, so I'm happy that I used this, and it'll also act as my base for my glitter. I decided to go with a warm gold glitter for the lids, and to apply that, I just mixed it with a little bit of my Sally Girl glitter gel. You guys know that's my favorite at the moment, and it created more of a gel-like substance for me to just spread across the lid. Off camera, I did apply wing liner and lashes, and in the midst of my liner, I got a black dot right in my crease, so I figured what the heck, let's roll with it, and now I have a bunch of faux cheetah spots, little spots going across my crease, and it kind of worked for the look, so hey. For skin, I went in and applied foundation off camera, so to highlight and contour, I'm using my Graftobian Glamour Creams palettes. I'll list the exact colors below since I'm using two different palettes. These aren't my favorite for use as foundation, but they work beautifully as contouring and concealing products, especially when you're blending them out with a beauty blender. Once I have that set and ready, I am using my Coastal Scents blush in the shade Dashing. And I topped it off with a generous amount of JD Glow's highlighter in Marilyn Monroe, which I also used to highlight my inner tear duct area. To finish the eye, I smoked out my bottom lash line with Makeup Geek's Corrupt eyeshadow, and now I'm using my gel liner and a super precise liner brush from Sigma to create that inner corner wing to really capture the cat eye look. This isn't the easiest thing to do, especially if you don't have a steady hand, and I found that because I'm right-handed, my left side was a lot harder to do, so my advice is to just take your time and work in little strokes. To create my cat features on the face, I decided to use a black cream makeup that I got from the Halloween store, but you can just use liquid or gel liner if you'd like. I just wanted to test this out for another tutorial that I'll be doing. And as you can see, I filled in the tip of my nose and drew a line from the bottom of my nose to the center of my Cupid's bow. I also attempted to create some fluffy looking whiskers.
And I wanted to glam up my nose, so I added a bit of an all black glitter and a neon black glitter, which came across more gray to me, so I only used a little bit of that. And I used these two to add a subtle sparkle to my nose. For my lips, I filled in my top lip with a black pencil. You can use eyeliner, or if you can find a black lip liner. This one is Nicka K's lip liner in black. You could get it from the beauty supply store for literally $1. And I slightly extended the tip of my lips, or the end of my lips, to create a more cat-like shape. And for the bottom portion, I applied House of Beauty's Lip Hybrid in Treasured, which is this beautiful rich creamy gold. Love, love, love this color. And I used it to act as an adhesive for the coppery gold glitter that I applied on top. This is the final look, guys. To complete the look, I just added some wand curls to my hair and fluffed it out really big to imitate a cat's mane. And I added this really cute headband that I got from the Halloween store as well. I saw it and knew that it would be perfect. It was the little rhinestone cat ears headband. If you guys can still find it, it's so cute, and I know I'm going to wear this outside of Halloween too because it's so stinking cute, man. But anyway, guys, I really do hope that you enjoyed this tutorial and found it helpful. If you want to know the full list of products that I use, please check the description below. You'll also find more pictures and information on my blog, which will be linked below as well. And until my next video, I will talk to you guys later. Bye.